Po-po-po. Hmm. 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 Navigating. Meanwhile, I suppose I'll do some Genshin. Speaking of costumes. Oh, 4 days. 4 days. 4 days. More than 4 days. Yeah, there is something that I want to do.
get this outfit. It doesn't seem to be related to Natlan, and it... Actually, no. There's no symmetry that requires fixing desperately. But still I like it. Kind of. And now I'll get Neil's dress. Though her usual dress is also quite nice, so probably not necessary. Barbara has a nice dress. Summer dress. Much better than what she has usually. Nice shorts. Both work. Really nice dress. Okay, Little Witch. That's a really nice costume. Silly churl, Billy churl, silly Bill. Silly churl, Billy churl, silly Billy, hilly churl. Woo! What else? The only difference is the height of ponytail. Notable difference, I mean. 1350. Love, death, and constructs. This route. I understood that reference. If you ever. What I want is this. Oh god. Okay. You. Take me home to the place I belong. West Virginia.
take me home. Country roads. At least it's finalizing while I still can do stuff. Currently at my work, a new system is being implemented and it, well, has some major problems, in my personal opinion. Wait! She's part of... Harry is part of Spook Shack. That's nice. And Lucia also. Me? What happened now? Did you hear what happened with the sky? And Just the vibes of Spook Shack make me feel that, you know, they're one of the greatest of the greatest Add Astro. factions in terms of their lovability. There will definitely be something that catches your Because, well, obviously, the best ones are Billy's companions, so Cunning Hares. $164. Alright, I see. No. No way to go and get there. Someday I will be able to complete Fontaine. defensive mode engaged. A little extinguished. Ha ha. Not today, obviously. How brilliant! Cleanup sequence initiate. A dash of frost. Annihilate. Yeah. Defensive mode engaged. A little amuse bouche. Goose on the loose. Extinguished. Ha. Yeah. Let the world come alive! A burst of flavor! Annihilate. Mine to wield.
Bo-bo-bo. Strike up the Cleanup sequence initiated. a dash of frosting. Goose on the loose. Extinguished. Yeah. Oh. Yoo-hoo! Defensive mode engaged. A burst of flavor. Annihilate. Ha. Yeah. Ha. Yeah. Ha. Cleanup sequence. Ha. Yeah. Extinguished. Shower me with praise. Where do we come from? And where are we going?
All things come to an end, even time itself. Welcome. How can I help you? I guess I'll post a commission at the Adventurers Guild. Starsnatch Cliff is known for its views. Welcome. How can I help Ancient you? alchemy truly
is fascinating. And a radish veggie soup. I guess I'll post a commission at the Adventurers Guild. The neighboring nation of Liyue Ancient has the most alchemy prosperous truly is commercial port in all of Tibet. Oh, which should I choose? Star Snatch Club is known for its views. Ancient alchemy truly is fascinating. The neighboring nation of Liyue has the most prosperous commercial port in all of Tibet. I guess I'll post a commission at the Adventurers Guild. You're also here for Mondstadt's wine, aren't you? Ancient alchemy truly is fascinating. Hmm. Lol.
No.
let's launch the Zaza. And let's see what we'll see. I still haven't completed Genshin for today. I think so, at least. Not much ranged characters in the ZZ, unfortunately. Only Billy, the goat. Thank you. Okay, whatever. Ba-ba-bum. Yeah, whatever. Fine. Mm. Something new. Not Korean. Aftershock. That's bullshit. That's bullshit. Defense Force. Defense Force my ass. What do you mean new? Those are definitely not new.
Let's... Let's do something summery together. Oh, but no scary stories. Both attribute electric. Would you like to take a stroll on the beach with me? Let's do something summery together. I can't wait to hear the sound of the sea. Good day, Lord Phaeton. Is the concert starting? Ooh, the stage will be mine. Ding-da-da, ding-da-da. Don't underestimate me. Stay on offense. Feel the rhythm of the waves. Sorry for stealing your spotlight. A chance to score. We can get better pieces. But my song a chance to score. Your weakness has been exposed. Perfectly symmetrical. Don't underestimate me. Stay on offense. Feel the rhythm of the waves. Sorry for stealing your spotlight.
thus with my trustworthy. A chance to score! All for Lord Satan! You can't run! Feel the sea breeze. My turn. Really confused about this one. Remember the soft touch of sand. A chance to score! Don't underestimate me. Alright, I'll take that. Stay on offense! Your weakness. All for Lord Satan! Bunny jumping. Nice. Fortunate. Feel the rhythm of the waves. Let the song move everyone. Stay on offense. All for Lord Satan. A chance to score. Don't touch it. No time to do it. Don't underestimate me. I mean, maybe not, I don't know. It's fine. Okay. See, this is a mess. Like, certified mess. Oh, yeah, nice.
For fuck's sake. Why does Bitwarden crash? Morning, Mr. Rob. Can I have a latte, please? Extra sugar, extra milk. With all those edges and that sturdy look, Mr. Rob might seem a bit cold and standoffish, but he's actually paying attention, quietly noting down what each of us prefers. That there's a tender heart ticking away under that metal shell. Makes you wonder, huh? Starlight Knight transformation!
energizing combo sets. Hearty noodle bowls. Waterfall soup. Starry night, starry night. A loving mother, a flame-eating father. Look up, cherish both her luminous love and caring, his wrath and cruelty. Yet the father, devouring all flame and glare, never graced the sky. When I was 15, the thought of an apocalypse never troubled me. The only thing I couldn't give up, even in the face of the world's end, was the sunset on that beach. Watching the sun gently slide into the water's embrace, or fireworks dancing on the canvas of the night sky. Even if tomorrow weren't better, it wouldn't be worse, I thought. When you're reading this letter, I imagine much has changed. Whether it's yourself or the world.
Ah. Come on. What disaster supplies should you buy? Don't know the escape route? Don't panic! The answer's here. Bang knows. Bang knows. Bang who knows? Energizing combo sets. Hearty noodle bowls. Waterfall soup. Starry night, starry night. A loving mother, a flame-eating father. Look up, cherish both her luminous love and caring, his wrath and cruelty. Yet the father, devouring all flame and glare, never graced the sky. When I was 15, the thought of an apocalypse never troubled me.
was the sunset on that beach. Watching the sun gently slide into the water's embrace were fireworks dancing on the canvas of the night sky. Even if tomorrow weren't better, it wouldn't be worse, I thought. But reading this letter, I imagine much has changed. Whether it's yourself or the world. Morning, Mr. Rob. Can I have a latte, please? Extra sugar, extra milk. With all those edges and that sturdy look, Mr. Rob might seem a bit cold and standoffish, but he's actually paying attention, quietly noting down what each of us prefers. That there's a tender heart ticking away under that metal shell. Makes you wonder, huh? Starlight Night transformation! It's a promise. Let's protect our home together. A falling star deserves no home. For Starlight Night, home lies with the wishes of the people. Keep the call with your innermost desires. Advance without fear. Navigate as your heart dictates. Robust power. Perfect execution. Foresee the storm and overcome it. Calm. City Series.
Energizing combo sets. Hearty noodle bowls. Waterfall. Starry night. Starry night. A loving mother. A blazing father. Look up. Cherish both her luminous love and caring, his wrath and cruelty. Yet the father, devouring all flame and glare, never graced the sky. When I was 15, the thought of an apocalypse never troubled me. The only thing I couldn't give up was the world's end. Was the sunset on that beach. Finally. I pressed the appropriate buttons. I wonder if there's anybody out there at home. Hey, thank you, Sid. 147. Got a new ghost story to share? I've got your back. Defense Force Oboe Squad. Same.
Actually, should I even bother? Normally proficiency. Well. Wow. Ridiculous. Fucking ridiculous. Ah. 1, 2, 3, 4. Great. Опа. Unfortunate. Pretty much useless. Obviously, I don't really care, so that's fine for me, but all right. Did you call me? Meow. Yeah, okay. Okay, let's start with lots of people roaming the streets. Let's start with listening to something maybe interesting. enough. It's within the scope of time, probably in which Vishoja was not paying its bills and not paying talent. I can say that safely because they weren't paying the talent for a very long time. Further, you've got terms like return of property. So this is something pretty common. Many of you probably see this.
see this if you ever get terminated from a job or you have to leave. You probably have to return stuff like your badges, your codes, your laptops, computers, mobile phones, all that other sort of stuff. But the one thing that's interesting to me is electronically stored documents and files or physical files. So an interesting thing is to me, did they require them to send really back appreciate it. logs, to send back chats? What was assets? You know, what sort of assets or other things were required to send back? Things that weren't completed, things that were halfway through, things they could have used, because remember, VShojo is unique in that the talents own the IP. So were there things that were almost ready to go to the talents, ready to go to Iron Mouse or Kson or somebody else that they took back? Probably. There's also a bunch of representations in here, which are interesting, that the employee isn't suing them, hasn't filed any claims, hasn't filed any sexual harassment or discrimination or abuse claims. These are very interesting, and also any claims for wages, because we know, and this is a very interesting fact, that separate from all this, there were allegations of misconduct, workplace misconduct. We're talking uncomfortable situations, which could have been based on just what the information out there, we can't say for sure, but could have potentially been sexual harassment or workplace power situations, maybe quid pro quo, some sort of weird situation in the workplace. So this is interesting. So all of those employees that may have been intimidated or harassed may feel, hey, we signed a separation agreement, therefore we can't bring those. Now, the fun fact here, and this is something that should be reminded to many of the talents, is if they truly broke the law, if they truly went out there and committed crimes, committed harassment, labor violations, no agreement is going to protect them from that. And just because they offered you a little bit of money, and we're going to see here the amount of money, that's not enough to buy them out. That's not enough to get them out. So from those type of claims. So let's continue here. So here we go. The separation benefits. So this is interesting. For every contract, you have to have what's called consideration. You have to have something of value exchanged. So right here is a lump payment of $6,600, right? Which would be paid no later than 6 days from the separation date or 6 days from the weekend or federal holiday after. So, you know, it's a modest payment. I mean, that's a reasonable payment, not a massive amount of money, not 100,000 or 50,000 or 20,000. Probably about a month, 2 months, or 3 months. I don't know how much they're paid, but a couple months of labor. Typically, most terminations or separations will give you a month or two, and maybe three of wages. So that would fall in line there. Also, it talks about continuing to pay healthcare. And very importantly, at the bottom here, which is one of the reasons why a lot of people sign these agreements, is because they want a letter of recommendation. So what this says here is they will not give a recommendation, but they will confirm employment with the employer. Now, what's interesting here is a lot of people are, you know, they want a good recommendation. They want something coming out there. Listen, it's not worth it from VShojo. And second of all, that's what they're legally required to do. An employer is legally required to just confirm you work there and the dates you work there. They don't have to say anything else, right? And there can be problems if they disparage you, if they say something negative about you, particularly if that's not true. There can be massive issues with that. So while a lot of people want that, they want to be on good terms, it's a very, they're not giving you much more than is legally required, which, you know, once again, in a lot of these contracts, you think they're giving you something, but they're really giving you a nothing burger. Beyond that here, they're saying, hey, we're giving you benefits that are in excess. We're giving you more than you're entitled to, which is very interesting because there could be many things they're entitled to: overtime, you know, materials, other things they were not paid for, not reimbursed for. So what they're trying to say is, hey, we're wiping out your claims for anything else you may owe, you know, we may owe you. So that's wiped out there. They're also giving a general release from claims. Now, once again, you know, this is the big blockbuster, you know, we are released from all claims, demands, actions, judgments, liabilities, expenses, blah, blah, blah. Every single contract out there in the world is going to have this waiver clause. I've written it 1,000 times, at least, not a million, but at least 1,000 times in the contract. Very, very, very standard. I don't think this would once again prevent them from any criminality or any regulatory action. Beyond that, there's a lot of other claims they try to get out of too. The Title VII, American with Disabilities Act, FMLA, Family Medical Leave Act, the Labor Standards Act, the Employee Retirement Income, the Civil Rights Act, the Worker Adjustment Act, the National Labor Relations, Uniform Services, the Genetic Information Non-Discrimination Act, the Immigration Reform Act, the Texas Labor Code, the Whistleblower Acts in Texas and elsewhere, in Washington as well. We'll talk about Washington law later.
A lot of these things that they are saying they're getting out of, they cannot actually get out of. If they truly violated those, even this agreement, they could come back on. So a lot of this is to make you believe that you're out of it, but whether or not that's actually effective, that is up to a court, and a court could decide, hey, no, you crossed the line, and in fact, we're going to hold you liable under those acts. They're also saying, hey, we're releasing all claims for compensation, tort damages, sick pay, any other attorney's fees, and trying to get out from anything. But what they even acknowledge here is, hey, in their own contract, they say, hey, there are certain types of claims and civil actions and enforcements, according to government agencies or courts, that you cannot get out of. And there are certain claims that cannot be waived by law. So even in their own contract, they tell on themselves. They really say, hey, there's certain things that can't be claimed by law. And in fact, many of the things above, some of those can't entirely be disclaimed by a simple waiver, especially if the behavior was negligent or egregious. And in the case of VShojo, we may very well have negligent, egregious behavior. We've seen that with the leaks that are getting out there where, hey, it's looking like Gunrun knew. They knew. The leadership knew. At what point does it become grossly negligent, extremely negligent, or even willful, and just totally void this waiver, right? And that is a very good question. Next, they say, hey, you knowingly read this, you had your attorney look at it, right? You know what's going on here. That is something that is very, very important. You have an ability to consult an attorney, because otherwise it would be under duress, right? But in an even more important part here is non-disparagement. This is huge, and this is why a lot of the talents are probably wanting to stay silent, because they're looking at this covenant here, this promise, where the employee agrees that they will not at any time, there's no expiration date on this, forever and ever, make, publish, communicate to any person, entity, or any public forum. That will be Twitter, X, that will be YouTube, that will be Twitch, that will be any other platform, saying anything defamatory or even disparaging. So disparaging can be true. Comments, statements,
Это просто... Confuse everyone. Ah. No. A random person reached out to me saying that they would Venmo $100 if I, quote, dressed up like a sexy librarian for them. And while normally that's something that I would never do, I was just on Zillow and saw that the average price for a house in my area is $951,000. So let's become a sexy librarian. Welcome back to Country Drag, y'all. We're busting out the mini skirt for this one. Today we're adding a whole new meaning to the word bibliophile and transforming ourselves into the baddest clerk at the library. And I don't know about y'all, but I am in the mood to do some intense, sultry makeup. I mean, literacy is sexy, so I want to be too.
I want there to be a lot of contrast in this look, so I'm starting off with this pink Kosas color corrector. And once I've blended all of that out, I'm gonna go in with these new ColourPop things that I got. The first one is the stick bronzer, and hopefully it's a good shade. Oh yeah, and I'm just blending that out like that. With that blended, I'm now gonna try this liquid blush. Let's see how she blends. Pretty well. Then I'm just finishing the liquid products with some concealer. This is my first time doing this order of operations, and I kind of like it. And let's do the eyes. I'm gonna start by dipping into this shade that's almost like the bronzer we've been using, and I'm just laying that down like right up against the brow bone, like that. Then I'm gonna dip into this darker brown right here. I'm gonna start placing that on like the outer half of the actual lip. Then I'm just gonna dip into this nice pink shimmer right here, and I'm gonna lay that down in the corner of the eye and then up until where that brown starts. Then with a little baby brush, I'm gonna take some of that brown from before and really carefully smoke out right along my lash line. Then we're just taking some liquid liner and creating a very sharp wing. And that's definitely what we're going for. For the lip, I actually want to try doing a gradient with different lip liners. I'm starting with Smashbox's Be Legendary and Cranberry, but then I'm going to try blending that into this KAB liner. I'm just kind of like, I don't know. And then with those two colors laid down, I'm going in with this nude and I'm popping that right in the center. And then I'm just going to go over that with some pink gloss. Finally, we're gonna finish things off with a little bit of like toasty blush. Then we're going into this bronzer and we're just gonna bronze the face. Some black mascara, fake lashes, and finally the moment of truth. The accessories. So, what do we think? Did I earn my $100? A random person reached out to me. Fuck me. Okay. Yeah. And Neil Bloom recoil damage nerfed? Llama early access. Hey guys, so the Llama early access videos are out and I just noticed something I don't think anyone else has, and I legitimately think it changes everything, to quote the great MTashed. Do you guys notice something with the gameplay? Let me show you again, this time with one of the old Nilou teams. Let me know if you guys notice anything weird going on. Okay, I'm gonna be honest, you guys probably didn't notice. So I just made a video a few days ago talking about how much healing do you need in Llama Bloom teams. And I was saying, you know, if you're good, if you practice, you don't need that much healing. But if you're new, if you're struggling, you can probably build healing builds. So you can see this player here is doing 39k blooms and they're taking 712 damage. Now what I think has happened is with the new patch 6.0 or Luna 1, whatever you want to call it, I think they might have actually nerfed recoil damage. So let me do the exact same team and setup that the other guy did. I'm going to be doing a bit more than 39k here. The way it's 41k. Look at that recoil damage. When I do 41k hits, I was taking 1,800 recoil damage. And that was with like 1k EM Kokomi. Now, if you do 41,000 damage, but like I said in my previous video, the recoil damage doesn't factor in crits, it doesn't factor in res. But if I do like 1,800 divided by the damage I was doing, about that,
You can see it's about 4% of the damage I was dealing, I was taking. And if you remember in the Wikipedia, you take 5% recoil damage. Now, I've checked a lot of people's videos. Now, let's do it for this. 712 divided by 39199. 1.8%. Now, I have reasons to believe they halved the recoil damage taken, so it's actually 2.5%. And now, let's just go to a Llama team. Now, Llama probably has a lot more res shred. You have some crits going on, so that explains why it's even less. But the thing with these videos is, I don't know, is this a beta bug or did they actually change it for 6.0? So I spent time watching other creators' videos just to make sure. You can see there, I Went to Lose took 420 damage and he was dealing 1,933, I think. So that's closer to 2.5%. I think Llama has a small res shred, I think. But I've checked a lot of people's videos trying to ascertain, is this a bug? Or is this actually a buff? You know, why are the creators taking half the damage in the beta? And you know what? Honestly, if this is just a bug, then it is what it is. But I think there is a chance that they're releasing a new Bloom character. They're testing Bloom teams again. And honestly, I think a lot of the beta testers and people testing were probably dying with their Bloom teams, because Bloom teams are known to be very tricky to play, and sometimes you might be dying. So if you think about it, people dying when they're testing Llama and Nilou, I think the developers might have just said, screw it, let's just nerf the recoil damage, and we'll just have to wait and see until release. But I have a good feeling about this. Now, how does this affect things? Well, in my previous video, I was saying that maybe if you're new to Nilou Bloom, you probably should go with more healing. And whilst I think you can still do that, if you think about it, if you're taking half the amount of recoil, ignoring enemies' attacks, you basically have double the amount of HP in your teams. My Kokomi basically has like 60k HP, Nahida has like 34k, which basically means you need half the amount of healing, which means you don't really need healing builds. Obviously, if you want to use healing bonus, you can. If you still want to be as comfortable as possible, you can. But logically, if you're taking way less damage, it should be way more playable to play EM builds, which is a massive buff to the new teams. I'm so excited. And I'm praying that this is not a bug, which means more EM means more damage, and also for more casual players, less damage taken, which means you have a less frustrating experience, which means you're enjoying the teams more. Especially if you're playing a triple Hydro team, something like this, playing Nahida on field. I should be taking a lot of damage here. See, like 1,400. You see 1,476. That should like be halved, shouldn't it? It's way more survivability. And like I said, I checked a lot of people's videos. It seems very consistent, this number. So I mean, either it's a bug or it's a buff. We have to wait and see. But as far as I can tell, I don't think people have actually noticed this, which is why I wanted to make this video. And I think this is a huge buff for Nilou teams, and maybe just Bloom teams in general. It should be a lot more playable. I hope you guys found this video helpful. Share it as well if you got friends playing this sort of teams. And yeah, thanks for watching, guys. I'll see you next video.
Здорово, народ! Наступило время видео из рубрики «Кого крутить», где я поделюсь своим мнением на тему как реранов, так и новых персонажей. Напоминаю, что видео в первую очередь для новичков, ибо старички и так прекрасно знают, кого им крутить в версии 2.2. Я буду опираться как на свой личный опыт, ибо еще продолжаю выкручивать себе на аккаунт всех персонажей и щупать их в различных командах, так и на последнюю статистику по обычным казуальным игрокам в части обсуждения реранов. Ну и перед началом по традиции напоминаю, что если тебе не хватает на персонажа или сигну, заглядывай за монохромом по ссылке в описании. Донатов нет, сервис, проверенный временем. Здесь вы можете закинуть полихромы в Zenless, нефриты в ХСР, астриты в Вуву и другие игры. И все это по УАТ есть. Начинаем мы с Сид. По ней на самом деле буду краток, так как на канале уже вышло целых 2 видео, где мы разобрали геймплей, ментальную картину, сборку персонажа по характеристикам, драйв-диски и амплификаторы. А также коснулись тестов команд от контент-креаторов с медиа-сервера. Что хочу сказать. В отличие от версии 1.6, которую народ активно скипал из-за того, что разработчики решили жестко связать солдат 0 Энби и гашетку друг с другом, в грядущем камбэке Абол, Сид и Орфей разраб решил пойти другим путем, сделав Сид привязку к любому персонажу нападения. Как показали последние тесты того же Эйпела в Штурме, ставите к Сид бесплатного Билли и Николь и свои 40 тысяч спокойно забирайте. На мой сугубо субъективный взгляд, это все ловушка для казуалов, потому что пройдет пара месяцев, сигнатурные бафы пропадут, неудобные боссы появятся, и вот Сид уже, дай бог, с тем же Билли и Николь будет набирать 1025. Хотя какая разница, если максимальные награды мы получаем все равно за 20, правда? Просто сейчас каждый персонаж нападения выглядит как будто затычка под Сид, и даже Орфея, которая должна была быть топ-опцией под нее, выглядит как персонаж, которая больше задумывалась под баф старой Сэнви плюс гашетки. Впрочем, про Орфею мы еще поговорим отдельно. Более профитные под Сид будут те персонажи нападения, которые не просто набирают энергию в кармане и выходят ее слить, а делают при этом что-то еще полезное. Например, солдат 0 Энби после усиленной особой атаки заряжает на 100% свою метку и может дополнительно разрядить свои авторшоки. А Эвелин Шевалье накапливает заряды нити, которые позволяют дополнительно запускать цепочки, которые, скорее всего, вы все равно будете придерживать для ротации в окно оглушения. Забавно, что в недавнем видео я хоронил Swing Jazz, а ведь теперь поставить его плюс 2 части нового сета на восстанову энергии, плюс 6-й диск на восстанову, уже не выглядит как что-то ужасное, ведь в кармане ваш второй персонаж нападения будет еще быстрее скапливать энергию и тем самым быстрее сдавая усиленные особые атаки и заряжая энергию стали для Сид. Впрочем, это надо еще критовый Swing Jazz собрать с хорошими статами, чтобы наше второе нападение и цифру урона вносило при сливе энергии. Так что не расценивайте это прямо как рекомендацию, скорее мысли вслух. В сухом остатке Сид вроде бы выглядит и сильный, но как будто бы неполноценный, потому что концептуально она хочет к себе карманного дамагера типа Орфей, но вот бафает она только персонажей, которые выходят на поле. Причем, чтобы этот персонаж выходил на поле чаще, она сама же заливает ему по 2 единицы энергии раз в секунду. Я не знаю, какой в будущем должен выйти оболовец, чтобы иметь наиболее подходящую синергию с Сид. Наверное, ее скиллсет это задумка под будущий реворк солдат 0 Энби, которая сейчас не особо хочет сидеть в кармане чисто ради слива энергии, она хочет заряжать свою метку именно на поле. Может быть, ей сделают реворк таким образом, что метку мы сможем заряжать и другими тиммейтами, даже когда Сэнби находится в кармане. А может, разрабы придумают что-то еще более интересное. Поживем увидим. Мои рекомендации по круткам Сид. Если вы прям совсем новичок, вы можете рискнуть выкрутить себе Сид на аккаунт, поставить с Билли или Антоном плюс Николь, и вы будете закрывать весь текущий контент. А вот как долго это будет работать, я понятия не имею. И вот это меня и смущает. Как будто бы баннер следующей версии 2.3 выглядит более удобным для новичка, где, выкрутив топ-1 саппорта под персонажей разрушения, вы получите нового А-рангового Моната, как главного дамагера в комплекте. По слухам, одну его копию мы по традиции вообще получим бесплатно, а значит еще
еще и конст на него наберем, пока крутим Люси. Ну, если они будут вместе. Ну, а если по вайфу-фактору в 2-3 вам никто не нравится, а Абол нравится, тогда крутите, отталкиваясь от этого. Теперь поговорим про Орфею. Про нее сложно что-то прям много подробно рассказывать, так как ее циферки урона в команде нужно щупать самому на своем аккаунте. Поэтому начнем с уникальности Орфеи. Это первый персонаж в игре класса нападения, который почти полностью автономен и будет выходить из кармана самостоятельно для нанесения своего урона. Изредка вы будете а-ля Лайтер выскакивать и сливать свою шкалу жара и снова уходить в карман. Почти все основные ДД-кнопки это авторшоки, и как будто бы топ-1 сетом должна быть старая добрая гармония теней. Самое главное из вышесказанного это именно карманное нападение, а не устрашатор как гашетка и фуфу. Как бы я ни пытался выжимать урон из кармана от гашетки, Орфея как нападение должна вносить его гораздо больше. И это будет сказываться на дистанции в каком-нибудь опасном штурме, где вы ковыряете боссов по 3 минуты. Скорее всего, это же будет сказываться и на том, почему Орфей подходит под сид лучше, чем Сенби. Во-первых, в сигне Орфей есть восстановление энергии, из-за чего она сама чаще будет скапливать энергию для заряда сид. А во-вторых, между этими усиленными особыми атаками Орфей будет сама вносить кучу урона из кармана, а Сенби может предложить только дополнительные 3 рывка с авторшоком после ешки. Скорее всего, эти авторшоки по силе не будут догонять совокупный урон от Орфеи, но мне кажется, разница будет не прям огромная. В-третьих, Орфей второй персонаж в игре после Астрояу, которая умеет сама тратить энергию из кармана для проведения усиленных особых атак. Правда, это будет не та же самая атака, как если бы вы вышли на поле и вручную слили энергию, потому что она будет сильнее. Давайте подробнее. Для прожатия ешки сид нужно всего 30 энергии. Если, находясь в кармане, мы накопили 60 энергии, то она автоматически потратит 30 и запустит прямо из кармана усиленную особую атаку. И вот она будет сильнее по циферкам урона, чем если бы мы вышли на поле и прожали ешку вручную. То есть мы вообще не очень-то и хотим выходить на поле ради сид и тратить 30 энергии на более слабую атаку. А та, что была из кармана, не дает для сид дополнительной энергии стали, то бишь не заряжает ее шкалу. Итого в сухом остатке. Oh. Yes, I know which video I want to watch. Which const should you pick for free? Zero C6. Какой созвездие взять бесплатно, прирост ценой C6. Ron Minax. В самом начале извиняюсь за свой голос, я немного приболел. Здравствуйте. Что ж, я начинаю отрабатывать ролики, которые наобещал вам в предыдущем видео. Одним из самых частых пожеланий было сделать ролик о созвездиях старых ивентовых легендарок. Тех, что можно будет бесплатно получить до 4 штук в течение года. Думаю, что это видео даст тебе полный ответ по этой теме. Разберем созвездия всех 25 легендарок, доступных к получению. Мне что-то казалось, что их поменьше, если честно. Надолго останавливаться на каждой не будем. Формат простой. Рассказываю, что делает каждое созвездие вкратце, а затем показываю прибавки от них на экране. Ну а в конце сможем сделать выводы. Приятного просмотра! Если играете в мобильные игры и время от времени, где можно безопасно, просто количество уже вообще ничего лишнего. Каждый смог выбрать удобный для себя. Кстати, если вы используете мой промокод Мирон, то получите скидку 5% на пополнение любой игры, представленной на сайте. И да, у Копикот Голд есть сообщество в ВК и канал в Телеграм. Там часто раздают валюту и проводят розыгрыши, так что если интересно, обязательно загляните. В общем, самое выгодное и быстрое пополнение по ссылке в описании и закрепленном комментарии. Посмотрите, это стоит вашего внимания. Ну а мы возвращаемся к ролику. Отдельно напомню о работе этой механики. Появится в игре во время первого патча Надкрая. Выполняя задания в течение 8 недель, игрок сможет получить одно созвездие на персонажа из списка. Важно, что нового персонажа так получить нельзя, он уже должен у вас быть. Более того, нельзя будет получить больше одного созвездия на одного персонажа. Ну то есть ты не сможешь 4 раза взять созвездие на одного и того же героя, превратив своего C2 Сайна в C6. Так это не работает. Давайте разбираться, много ли дают эти консты.
Я старался подбирать отряды так, чтобы они имели смысл с точки зрения созвездий обозреваемого персонажа, но чтобы при этом и отряд не был совсем слабым. Ну, насколько это возможно, учитывая, каких персонажей мы рассматриваем. Абсолютные значения урона здесь не так важны, поскольку очень часто зависят от того, насколько отряд хорош сам по себе, от силы других персонажей в нем. Но вот процентные прибавки более показательны. Озвучивать буду лишь важные изменения, дабы сэкономить наше время. Пойдем в хронологическом порядке от старых к новым. Ну и в самом начале обсудим стандартные релизные легендарки, что тоже доступны к выбору здесь. Джин. C1 улучшает навык, увеличивает скорость притягивания и его урон. C2 увеличивает скорость атаки, что будет полезно дамагерам, которые хотят быстрее бить с руки. C3 это 3 уровня в ульту, увеличивает лечение, но не особо на что-то влияет. C4 режет 40% анемо-сопротивления у всех врагов, что находятся в зоне действия взрыва стихий. C5 3 уровня в навык, не так уж и важно. C6 уменьшает получаемый урон в поле действия взрыва стихий. Дает комфорт, но не влияет на урон. Итоговые прибавки выглядят так. В случае Джин нам не особо важен прирост ее личного урона. Можем ориентироваться лишь по изменениям урона всей команды. Ключевые созвездия 2 и 4. Второе будет полезно всем автоатакерам, а C4 анемо-дамагерам. Если C4 Джин стоит в команде с анемо-дамагером, бьющим с руки, ну то есть со странником, она полностью задействует все свои бонусы и может повысить урон пачки на 18%. Важно только помнить, что сами такие отряды не очень сильные. Дилюк. C1 увеличивает урон Дилюка на 15% против врагов, у которых меньше 50% хп. По сути, это 7,5% бонуса в среднем. C2. Дилюк увеличивает свою силу атаки и скорость, если получает урон. Бонус от атаки учесть можно, но вот скорость, она просто не нужна в лучших отрядах Дилюка, в планжах с саплей. Посчитали прибавку от всех стаков, но важно помнить, что это условность. Далеко не всегда тебя будут бить так активно, а если на тебе щит, то и вовсе работать не будет. C3 дает 3 уровня в Ешке, ими мы в любом случае пользуемся, но влияет не сильно. C4 дает бонус в Ешке при ритмичном нажатии, которым мы не пользуемся, так как это снижает урон. C5 — 3 уровня в ульту, немного растет урон и не более. C6 увеличивает скорость обычных атак, которыми мы также не пользуемся. Общая прибавка выглядит вот так, но важно понимать, что почти весь бонус — это C2, которую мы посчитали весьма условно. Так, как будто бы она работает на полную, чего в реальности очень часто не будет. Ну а без нее Дилюк практически ничего не получает от созвездий в своих хороших отрядах. В тех, где мы бьем с руки и используем ритмичный навык, получает, но эти отряды банально дамажат в 2 раза меньше, чем пачки с цаплей, где это не нужно. Цице. Лучший персонаж для этого разбора. C1 дает Цице 2 единицы энергии, когда Ешка попадает по врагам. Кстати, это чуть-чуть увеличивает ее урон через снижение энерготребований. C2. 15% на обычные и заряженные атаки Цице, но только если на враге есть криостатус, а этого не будет почти никогда. Даже у Физ Чичи отряды строятся так, что на враге будет электро, и в этом созвездии банально нет смысла. C3. 3 уровня во взрыв стихий, чуть больше урона с нажатия и побольше лечения. C4 уменьшает силу атаки врагов. Как вы понимаете, не увеличивает наш урон. C5 — 3 уровня в Ешку. Неважно. C6. Можно воскресить погибшего члена отряда с помощью ульты раз в 15 минут, но урон также не влияет. В итоге мы можем наблюдать невероятные 11% прироста личного урона Цицы на C6, которые в свою очередь выливаются в 1,18% прироста для урона команды. Меньше не дают никакие другие созвездия в игре. Мы, конечно, могли бы обеспечить ей больше прирост личного урона, заставив работать ее C2, но для этого придется составлять уж слишком слабую команду. Мона. С этого момента я решил не считать личный урон тех, для кого это не имеет смысла. Саппортами будем смотреть лишь на урон команды. C1 увеличивает урон реакции пар, заряжен, лунный заряд и гидрорассеивание на 15%, если мы попадаем по врагу, на котором висит Омен. Больше всего дает вейп отряды. C2. Попадание попадаем по врагу, на котором висит Омен. Больше всего дает вейп отряды. C2. Попадания обычной атакой могут стригерить заряженку шансом в 20%. Это почти ни на что не влияет, хотя в хороших ротациях Мона таки делает пару атак с руки. C3 увеличивает уровень взрыва стихий. Если он уже 10 уровня, то не увеличивает бонус в отряд, лишь урон самого навыка, а значит дает мало. C4 заливает в персонажа 15% крит шанса, если он попадает по врагу, на котором Омен. Звучит солидно и прибавка действительно есть, но дает не так много, как может показаться на первый взгляд. Все же
же Омен на враге будет далеко не все время. C5 — 3 уровня в навык, ни на что не влияет. C6 дает Моне возможность сделать гигатычку, если перед этим 3 секунды ничего не делать. Это забавное созвездие, но оно не имеет смысла в реальном бою. В итоге Мона на C6 способна дать команде прибавку в размере примерно 6% по сравнению с самой собой на C0. Это не очень много, но если отряд изначально сильный, будет полезно. Больше всего дает 1 и 4 созвездие. Кицин. C1 дает небольшую доп-тычку электроуроном, когда мы телепортируемся к кинжалу. Эта тычка действительно слабая и на урон почти не влияет. C2 подкачивает энергию, незначительно увеличивая урон через снижение энерготребований. C3 дает 3 уровня во взрыв стихий, повышает скейлы и немного увеличивает урон. C4 дает Кицин 25% силы атаки при вызове электрореакций. Для нее это означает всегда. Приятная прибавка. C5 — 3 уровня в навык, повышает скейлы, не дает практически ничего. C6 дает стихий, повышает скейлы и немного увеличивает. Он почти не влияет. C2 подкачивает энергию, незначительно увеличивая урон через снижение энерготребований. C3 дает 3 уровня во взрыв стихий, повышает скейлы и немного увеличивает урон. C4 дает Кицин 25% силы атаки при вызове электрореакций. Для нее это означает всегда. Приятная прибавка. C5 — 3 уровня в навык, повышает скейлы, не дает практически ничего. C6 дает ей по 6% аффикса, который может складываться до 4 раз за разные источники урона. Учитывая то, как играется Кицин, она будет иметь полный бонус почти всегда. Это самое сильное ее созвездие. В итоге Кицин получает аж 26% к личному урону на C6, но при этом важно учитывать ее влияние на урон команды. Обычно она дамажит не более 40%, поскольку ее отряды подразумевают динамичную смену персонажей и много разных источников урона. Больше всего дают 6 и 4 созвездие, особенно 6. Кли. Это первая ивент Лего в игре и по совместительству первая в нашем списке. C1 дает Кли дополнительный источник урона, что немного, но повышает ее суммарный дэмэдж. C2 режет врагам 23% защиты, что весьма сильное созвездие, поскольку увеличивает урон всех в команде, но при этом самой Кли дает не очень много. C3 это 3 уровня в навык, незначительно повышает его урон. C4 одна доп-тычка с приятным скейлом раз в ротацию. Для личного урона Кли это самое сильное созвездие. C5 3 уровня во взрыв стихий. Влияние небольшое. C6 10% бонуса пира урона и немного энергии в отряд. По сумме каждый из созвездий Кли увеличивает урон, и происходит это весьма равномерно, но по сумме прибавки очень маленькие. C2 больше всего увеличивает урон команды из-за среза защиты, а личный урон Кли больше всего растет на C4. Но при этом разница между C0 и C6 Кли меньше, чем между C0 и C1 любого современного дамагера. Тарталья. Меньше, чем между C0 и C1 любого современного дамагера. Тарталья. C1 сокращает время отката навыка. Нюанс в том, что в самых эффективных ротациях это не дает урона, поскольку они и так подстроены под стандартную перезарядку. C2 подкачивает энергию, увеличивает урон через снижение энерготребований. C3 это 3 уровня в навык, повышает скейлы. C4 дает доп тычки от меток. Иронично, но может снижать урон, если они начнут мешать реакциям, но на дистанции все же дает небольшую прибавку. C5 3 уровня во взрыв стихий, повышает скейлы. C6 при использовании взрыва стихий сбрасывает КД на стойке. В эффективных ротациях также не имеет смысла, просто дает комфорт. В итоге прибавки выглядят вот так. Большинство созвездий не дают ощутимой прибавки, а больше всего так и вовсе дают уровни в талантах. Но это наиболее актуально именно для Тартасянки. В прочих отрядах более длинная и регулярная стойка может иметь больше смысла. Альбедо. Он парень интересный. C1 немного подкачивает энергию и только самому Альбедо, почти ни на что не влияет. C2 немного увеличивает урон взрыва стихий, дает небольшую прибавку и только в том случае, если Альбедо ультует. C3 это 3 уровня в навык, немного повышает урон из кармана. C4 30% аффикса на планш атаки в зоне действия цветка. Ну то есть разрабы на полном серьезе предлагали нам бить в падении, прыгая вот с этой штуки, ну либо играть C4 Альбедо вместе с Сяо. Впрочем, сейчас есть цапля и созвездие стало чуть более полезным, но все еще осталось смешным. C5 3 уровня в ульту дает копейки. C6 дает 17% аффикса в зоне действия цветка, если персонаж защищен щитом от кристаллизации. Работает весьма стабильно, но дает все-таки мало. Я прикинул для Альбедо 2 пачки. В первой из них он не ультует, но при этом дает бонус планжевику. Во второй уже ультует, но планжей там нет. В обоих случаях приросты крайне низкие. Это, конечно, все еще больше, чем у Цицы, но меньше, чем у большинства других. Ивент Лег. Ганьюй.
C1 снижает криосопротивление противников и качает немного энергии. C2 увеличивает количество зарядов на Ешке. C3 — 3 уровня во взрыв стихий. C4 дает нарастающий бонус урона, когда мы находимся в зоне действия взрыва стихий. C5 — 3 уровня в навык. C6 позволяет сдать одну очень быструю заряженку после навыка. Общие прибавки на экране. Я считаю важным отметить, что дополнительные заряды на подобных способностях — это тот еще скам, и с этим мы тоже будем сталкиваться дальше. Конечно, их сначала будет 2, но влиять это будет лишь на первую ротацию, ведь затем они все равно перезаряжаются по очереди, что по сути ничего не меняет. Из-за этого C2 на козе почти не дает прироста на дистанции, лишь на первую ротацию. Вот у какой-нибудь елань в этом больше смысла, поскольку сам навык перезаряжается меньше, и мы можем впихивать больше ешек в одну ротацию. C6 звучит имбово, но по сути дает нам лишь 3 дополнительных выстрела на первую роту и 2 на последующие, при этом эту самую ротацию еще и удлиняя. В случае с этим созвездием неплохо растет Burst, но не ДПС. То есть урон наносится быстро, но урон в секунду на длинной дистанции меняется не сильно. По сумме Ганя получает 40% личного урона на C6. C1, кстати, тоже не самое плохое, особенно для времени, когда она вышла. Сяо. C1 дает дополнительный заряд на щинг. C2 подкачивает энергию, когда Сяо в кармане. C3 — 3 уровня в навык. C4 дает Сяо защиту. Почему? Зачем? Мы никогда этого не узнаем. C5 — 3 уровня во взрыв стихий. C6 позволяет применять навык после планжи до 4 раз без перезарядки, но работает это только в несколько целей. Вот итоговые приросты. Чтобы C6 имело смысл, мы считали урон в 2 цели, так что абсолютные значения стоит делить на 2. Дополнительный заряд также влияет только на одну ротацию, крайне существенно повышая ДПС в целом. В итоге большую прибавку дает только C6, но и работает оно лишь в несколько целей. Хутао. C1. Заряженные атаки не потребляют выносливость в стойке. C2 увеличивает урон меток, а также они накладываются взрывом стихий. C3 — 3 уровня в стойку. C4 повышает крит-шанс для команды после победы над противником, на котором висела метка. Прибавка звучит интересно, но не будет работать в одну цель, если она единственная в волне. C5 — 3 уровня ко взрыву стихий. C6 дает Хутао кучу крит-шанса и практическую неуязвимость, но банально нереализуемо специально на практике. Создать условия для срабатывания C6 равно потерять больше урона, чем получить от этого самого C6. В итоге имеем забавную картину. C1 дает порядочно, поскольку позволяет использовать более дамажную ротацию ударов, ведь теперь у нас больше выносливости. C2 немного повышает урон пассивно, как и C3. Но вот C4 уже не будет работать, если у нас одна волна в одну цель. C5 не дает ничего, если Хутао не ультует, а в лучших отрядах она не ультует. А C6 просто не стоит своей реализации. Если у тебя есть C0 Хутао и ты регулярно ей играешь, C1 может стать крутым приобретением, дающим и урон, и комфорт. Но далее в целом созвездия не нужны. Эола. C1 дает Эоле бонус 30% физическому урону. Прибавка чувствуется, но она не очень большая. C2 делает так, что заряженная версия Ешки перезаряжается столько же, сколько и короткая. На практике не дает буквально ничего. В хороших ротациях мы все равно используем короткую Ешку перед ультой и длинную во время, дабы не растягивать ротацию. C3. 3 уровня во взрыв стихий. Основной источник урона Эолы. Дает, кстати, довольно много. C4. Взрыв стихий наносит на 25% больше урона против врагов, у которых меньше половины хп. Работает крайне нестабильно, но прибавку в среднем дать может. C5. 3 уровня в навык, влияние незначительное. C6 позволяет Эоле быстрее набирать стаки, тем самым их будет больше во время взрыва меча, и урон от этого растет довольно сильно. В итоге Эола на C6 дамажит аж на 70% больше, чем на C0, если мы говорим исключительно про ее личный урон. Для отряда это 27%, поскольку в хорошем отряде Эолы обязаны быть саб-дамагеры. Прибавка в процентах большая, но попрошу обратить внимание на абсолютные числа урона. Прирост солидный, но в базовой версии урона мало, из-за чего даже C6 не делает из персонажа имбу. Ну и да, созвездия на топовых саппортов дают Эоле больше, чем ее собственные. Добрались до Инадзумской эпохи. Перед тем, как ее рассмотреть, я попрошу тебя подписаться на этот канал, если здесь впервые или давно смотришь без подписки. Это займет пару секунд, но тем самым ты сильно поддержишь этот канал и меня лично. В Телеграм заглядывай, там случаются розыгрыши и там удобнее следить за анонсами стримов. На стримах мы можем пообщаться в режиме реального времени, а еще там есть бесплатная луна за баллы канала. Ну а на Бусти ролики выходят на 1 день раньше. Спасибо каждому из вас за поддержку и приятного просмотра далее. Аяка. C1.
Обычные и заряженные атака немного снижают перезарядку навыка. Это тоже одно из тех созвездий, что не дают практически ничего. Перезарядка снижается недостаточно сильно для того, чтобы дать на один навык больше за ротацию. И в самых эффективных ротах конста часто не используется. С2. Появляются два дополнительных вихря, что наносят солидный урон. Созвездие дает прилично. С3. 3 уровня во взрыв стихий. Основной источник урона Аяки. С4 срезает аж 30% защиты, что увеличивает урон не только Аяки, но и всей ее команды. Учитывая ее текущие пачки, это довольно важно. С5. 3 уровня в навык, влияние незначительно. С6. Бафает 1-2 холд атаки в ротацию. Звучит как что-то очень мощное, но на деле дает не очень много. В итоге прибавки выглядят вот так. Аяка один из самых хорошо сохранившихся старых персонажей в плане созвездий. 70% прибавки на С6 в сумме, а самые сильные созвездия второе и четвертое. Особенно четвертое дает много, если учитывать урон всей команды. Ну и сами отряды изначально тоже сильные, отчего и такие прибавки значат больше, чем для какой-нибудь Иолы. Но все еще нужна довольно дорогая команда, в которой Аяка четвертый по важности элемент. Йоэмея. С1 дает Йоэмее силу атаки, но только после победы над противниками. Из-за этого работает крайне нестабильно и почти ничего не дает в одну цель. С2 это 25% пира урона для самой Йомы. За целое созвездие это, конечно, маловато, хотя урон и растет. С3 — 3 уровня в навык. Увеличивает скейлы на выстрелы в стойке, но дает даже меньше, чем предыдущие консты. С4 позволяет быстрее перезаряжать стойку, но хорошие ротации Йоэмеи и так учитывают это КД. Как следствие, при правильном исполнении конста не дает ничего. С5 — 3 уровня во взрыв стихий. Чуть-чуть повышает урон, но только в тех командах, где мы взрывом стихий пользуемся. С6 с каждым выстрелом есть шанс выпустить дополнительную стрелу. Неплохо повышает личный урон Йомы. По сумме картина такая, ситуация во многом обратна Аяке. И сами созвездия дают ощутимо меньше, и сам отряд в начальной версии слабее. В итоге консты Йоэмеи не очень эффективная инвестиция. Какоми. С1. Когда мы под ультой, последняя тычка в серии создает рыбу, что наносит дополнительный урон от ХП. Иронично, что лучшая серия атак Какоми состоит из 2 ударов через срыв анимации. И даже с этим бонусом она все еще лучше. Поэтому если ты играешь правильно, созвездие не дает ничего. С2 увеличивает лечение, но и здесь ситуация смешная. Какоми и без этого бонуса на стандартах лечит более чем много. Она и так наносит максимальное количество урона моллюскам и набирает максимум фанфар для Фурины. А еще пассивка, переводящая бонус лечения в урон, не работает с этой констой, поскольку она не увеличивает сам стат, а только размер лечения. С3 — 3 уровня во взрыв стихий. Влияние на урон незначительно. С4 увеличивает скорость атаки и подкачивает энергию. Дает урон через снижение энерготребований и возможность сделать больше ударов за то же время. С5 — 3 уровня в медузу. Влияние незначительное. С6 — 40% бонуса гидро урона, если Какоми постоянно лечит персонажей. В ее отрядах с этим, как правило, проблем не будет. Это сильнейшая ее конста. В итоге имеем забавную ситуацию, когда первые два созвездия не дают персонажу буквально ничего. А суммарно лечит дополнительный урон. С1. Когда мы под ультой, последняя тычка в серии создает рыбу, что наносит дополнительный урон от ХП. Иронично, что лучшая серия атак Какоми состоит из 2 ударов через срыв анимации. И даже с этим бонусом она все еще лучше. Поэтому если ты играешь правильно, созвездие не дает ничего. С2 увеличивает лечение, но и здесь ситуация смешная. Какоми и без этого бонуса на стандартах лечит более чем много. Она и так наносит максимальное количество мейнером. Итта. С1 позволяет быстрее набирать невероятную силу, что удлиняет его заряженную атаку, но дает это не очень много. С2 уменьшает время отката взрыва стихий за каждого гео-персонажа в отряде и подкачивает энергию. Первая ни на что не влияет, так как ротации Итта и так укладываются в окно между действием и перезарядкой, но через снижение энерготребований можно получить немного урона. С3 — 3 уровня в бычка, влияние незначительно. С4 — 20% атаки и 20% защиты в команду после того, как заканчивается взрыв стихий Итта. Чем больше ротаций, тем выше влияние, но в любом случае оно крайне незначительно. С5 — 3 уровня во взрыв стихий, его основной источник урона. Прибавка больше, чем от всех предыдущих созвездий вместе взятых. С6 — 70% крит урона для заряженных атак, а также дает Итта шанс 50% не потратить стак невероятной силы во время холды. Иными словами, он может бить очень долго, но и происходит это рандомно. Но даже в среднем это очень солидная прибавка к его личному урону.
В итоге ситуация примерно такая. Действительно ощутимые прибавки начинаются лишь с C4, где каждая следующая дает больше предыдущей. На C6 урон Итта растет на 51%, что для его отрядов 30%. Для легендарок тех времен это очень хорошие приросты. Беда лишь в том, что отряд довольно слаб в своей базе. И да, созвездия на Фурину или Шелонян дают больше урона, чем собственные консты Итта. Ну, разве что кроме C6. Шэньхэ. Вот ее было довольно сложно считать. C1 увеличивает число зарядов на навыке. Своего рода это тоже небольшой скам, поскольку проблема такая же, как у Сяо или Козы. Работает только на первой ротации. C2 увеличивает длительность взрыва стихий и повышает крио-крит урон команде. C3 — 3 уровня в навык. C4 пассивно увеличивает урон, можете не вдумываться в то, как это работает. C5 — 3 уровня во взрыв стихий. C6 позволяет не расходовать стаки бонуса, если персонаж наносит урон обычными или заряженными атаками. Вот итоговые приросты в отряде Скирк, но тут важен нюанс. C1 Шэньхэ больше дает в отряды Аяки, только с ней мы можем нормально свапаться на Шэню во время взрыва стихий и за счет изменения ротации получать больше урона. Но вот C6 лучше всего работает с Ризли или Скирк, поскольку стаки не тратятся именно на атаки с руки. И это более критично, поэтому для расчетов взяли команду Скирк. 26% прироста на C6 для всего отряда — это порядочно для инадзумского персонажа, но все же дорого в современных реалиях. И тут много зависит от пачки. Например, Ризли C6 может дать до 40% прироста, но сами отряды Ризли дамажат меньше. Яймика. C1 подкачивает энергию, незначительно повышает урон через снижение энерготребований. C2 увеличивает урон и радиус атак тотемов. Больше всего дает в мультитаргет, но даже в одну цель влияние заметно. C3 — 3 уровня в навык. C4 — 20% бонуса электро для всех персонажей в отряде. Полезно как для самой Яя, так и другим электро в команде, с которыми она и так часто играет. C5 — 3 уровня во взрыв стихий. Дает не очень много. C6. Атаки Сакур игнорируют 60% защиты врагов. Дает Яе очень большой прирост личного урона. В итоге на C6 Яймика дамажит на 70% больше, чем на C0, что для отряда примерно 30%, поскольку лучшее ее применение — револьверы, в которых много разных источников урона. Отряды с ее участием просто хорошие среднячки, а созвездия дают неплохо. Конечно, это лучше, чем созвездие Альбедо или Какоми, но и до той же Аяки уже не дотягивает. Дает-то примерно столько же, просто в базе своей команды слабее. Но из того, что представлено, это не самый плохой выбор. Аята. C1 увеличивает урон на 40% против врагов, у которых меньше половины хп. C2 повышает хп Аята, а он от него, между прочим, даже немного дамажит. C3 — 3 уровня в навык, повышает скейлы в стойке. C4 увеличивает скорость атаки в стойке, что позволяет сделать немного больше ударов. C5 — 3 уровня в ульту, повышает скейлы. C6 открывает дополнительный источник урона с хорошим скейлом. Это сильнейшее созвездие. По сумме урон Аята на C6 растет аж на 80%, что для отряда уже привычные нам 30%. При этом отряд изначально дамажит много, но это, конечно же, огромная заслуга других героев, таких как Фурина или Скафье. Но в любом случае, у Аята неплохие созвездия, прибавки такие же, как у сестры, правда вот у той изначально сильнее команды. Переходим к персонажам, что выходили во время патча Сумеру. И вновь встречаем стандартную легендарку — Тигнари. C1 дает 15% крит шанса на заряженные атаки. Важно помнить, что Тигнари дамажит не только ими. C2 дает 20% бонуса Дендра. C3 — 3 уровня во взрыв стихий. C4 — 60 МС для себя и команды. C5 — 3 уровня в навык. А C6 позволяет стрелять гораздо быстрее, но с этим созвездием такой же нюанс, как и у Козы, только в этот раз еще нагляднее. Вот так выглядят общие приросты, и тут нас больше всего интересует C6. Само собой, ротации там другие, но есть одна и та же проблема. Стреляем-то мы быстрее, но навык меньше не перезаряжается. То есть мы в любом случае имеем лишь 3 выстрела на одну ешку. Мы сдаем их гораздо быстрее, но что делать дальше? Разве что побить на поле за условную Яе или Нахиду, но это дает не очень много. То есть тут опять ситуация, когда у нас растет burst урон, и если ты убиваешь врагов за одну ротацию, ты сделаешь это гораздо быстрее. Но на ДПС на дистанции нескольких ротаций это влияет не очень сильно. Сайна. C1 повышает скорость атаки Сайна. C2 дает Сайна до 50% бонуса электро урона. C3 — 3 уровня во взрыв стихий. C4 качает энергию в отряд, что иронично не дает энергии самому Сайна, но через снижение энерготребований других членов команды урон все же растет. C5 — 3 уровня в элементальный навык. C6 — при своевременном нажатии навыка будут также вылетать дополнительные тычки электроурона с неплохим скейлом. В итоге созвездие Сайна способно увеличить его личный урон. Thank you for standing by me along this journey. Your data will always hold a special place in my heart. And if the day ever comes that you forget, know that I have a backup that will never be erased.
Neat. Mhm. 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 Nice. 3.5. I guess, right. Yes, it is. На 60%, что почти 30% урона команды. Ситуация очень похожа на Яймика или Аята. Прибавки почти такие же, а сами команды дамажат примерно столько же. Больше всего дают второе и шестое созвездие, причем второе дает почти столько же. Можно взять, если любишь Сайна и уже имеешь C1, но в других случаях не советую. Нилу. C1 увеличивает длительность ауры, убирая окно между временем действия и перезарядкой, что очень удобно и дает урон. C2 режет 35% дендра и гидрорезистов. Это существенная прибавка урона в ее команды. C3 — 3 уровня во взрыв стихий. C4 качает энергию и увеличивает урон взрыва стихий. C5 — 3 уровня в навык. C6 дает Нилу дополнительные криты на ульту, что зависит от ее максимального хп. Звучит как что-то сильное, но сама Нилу дамажит мало, а на урон бутонов это никак не влияет.
Тут я считал общий урон команды в несколько целей. Суммарная прибавка 22,5% на C6, что не очень много, но тут важно заметить, что 20% достигаются уже на C2. И это больше, чем у многих других персонажей. Это может сделать ее одним из приоритетных выборов на раздаче. Я думаю, многих из вас в первую очередь интересует возможность добирать C1 или C2. Вот они у Нилу неплохие в сравнении с большинством других персонажей из этого списка. Странник. C1 повышает скорость атаки и урон дополнительных тычек. C2 бафает ульту, накидывая ей дополнительный бонус. C3 дает 3 уровня во взрыв стихий. C4 позволяет страннику получать дополнительное стихийное усиление для стойки. C5 — 3 уровня в стойку. Ну и C6. Если вкратце, то это просто больше урона и существенно длиннее стойка. Общие прибавки на твоем экране. На удивление, C2 дает не очень много, хотя мы специально переделывали ротацию под него. На нее все равно тратится слишком много времени из-за анимации, оттого урон растет не так сильно. А до C2 лучше взрыв стихий вообще не использовать. Самую большую прибавку, очевидно, дает C6. При этом неплохой бонус можно получить уже от C1, но тут стоит учитывать базовую силу отрядов странника. Все же они ниже среднего. Дехья. Последняя стандартная лего в этом видео. C1 увеличивает хп Дехи, а также дает ей возможность наносить урон от своего хп. По сути, только с C1 она получает возможность дамажить чуть больше, чем ничего. C2. Узилища стоят и дамажат немного дольше и больше. C3 — 3 уровня во взрыв стихий. C4. Подкачка энергии чуть повышает урон через снижение энерготребований. C5 — 3 уровня в элементальный навык. C6. 10 крит шанса и 60 крит урона в пике для ударов с ульты. Также длительность ульты повышается на 2 секунды. Как итог, сильнейшее созвездие Дехи. В итоге мы можем наблюдать самый высокий прирост личного урона на C6 во всем этом ролике — 116%. Урон команды растет на 52%, что тоже самый высокий показатель здесь. Нюанс же заключается в том, что на C0 отряд дамажит 45 тысяч урона в секунду на стандартах. И даже когда мы получаем 50% прироста, это все еще мало. Так что да, прирост большой и созвездия сильные. Персонаж слабый, вот в чем проблема. Байджу. Последний в списке на выбор на халяву. C1 дает дополнительный заряд на навык. Как и в большинстве подобных случаев, никак не влияет на урон и просто дает тебе возможность лишний раз похилиться. C2. Раз в 5 секунд вылетают доп-тычки, что наносит немного урона и немного лечат, но самое главное, накладывают дендростатус. C3 — 3 уровня в щит, ничего важного. C4 заливает 80 МС в команду. C5 — 3 уровня в ульту. А C6 повышает урон Байджу, а также позволяет дольше держать щит. Его я считал в отряде Нилу в несколько целей, чтобы все созвездия были наиболее полезны. По итогу получаем лишь 8% прироста за C6, что очень мало. Числа солидные, но напоминаю, что их нужно делить на 2. А отряды Нилу неплохо работают и с C0 Байджу. Что ж, подведем итоги. Здесь очень важная оговорка ко всему, что мы обсуждали до этого. У каждого персонажа существуют определенные фишки, многие из которых работают лишь на какой-нибудь C6 и знают о них только мейнеры. При подготовке ролика их я нашел немало, но уверен, что я точно чего-то не знаю. Дополняйте в комментариях, мне будет полезно. Во-вторых, когда вы смотрите на приросты, важно понимать, в большинстве случаев это не значит, что ты вот выбил консту и получил такую-то прибавку. Обычно это значит, что можно собрать более хороший баланс или использовать более эффективную ротацию, и тогда урон будет расти. Это очень часто встречается у старых персонажей, в то время как новые обычно просто сыпят жирные пассивные бонусы. В-третьих, прибавки сильно разнятся от команды к команде. Я старался брать оптимальные отряды, но само собой вариантов слишком много. В какой-то пачке консты могут дать больше, но только сам отряд полное говно. В то время как, используя персонажа в хорошем сильном отряде, его консты могут не давать ничего. Я пытался как-то держать баланс между этими двумя крайностями. Поэтому к вычислениям стоит относиться как к максимально усредненным значениям, а не абсолютной истине. Что мы в итоге имеем после этих расчетов? Практически все созвездия, что можно получить бесплатно, так себе в современной игре. Чтобы не быть голословным, давайте я покажу вам несколько более новых персонажей. Вот аналогичные расчеты по Фурине, что уже на C2 способны увеличивать урон команды на 20%. Команды, что изначально бьет больше 100 тысяч. Или вот Арлекина, которая на C1 уже увеличивает урон отряда на 22%, а на C2 на 32%. И примерно в таком диапазоне находится большинство первых двух конст у персонажей, что выходили начиная с Фонтейна и по сей день. 20, 40, иногда даже 50 или 60% прироста всей пачки на C2 — это обычное дело. Там, конечно, тоже есть исключения, но их немного. Собственно, именно поэтому в списке на халяву таких персонажей нет. Это началось именно с Фонтейна. Поэтому, если сравнивать любое из представленных на выбор созвездий в игре в целом, все они так себе. Что-то совсем плохое, что-то просто плохое, что-то лишь немного лучше, чем плохое.
Но если мы не учитываем тех, кто для выбора недоступен, то мы можем выделить фаворитов. Есть C0 Хутао и ты на ней играешь, C1 на Таву вполне себе хорошее решение. Если есть C0, C1 Нилу и ты также на ней играешь, C1, C2 может стать отличным решением. Особенно если учесть, что грядет мета лунной бутонизации, в которой Нилу будет чувствовать себя прекрасно. Не самые плохие приросты показывают C1 на Козе и Страннике, ну тут больше вопросов к силе самих персонажей и их команд. Тут я больше размышляю, исходя из ситуации, что у тебя есть только C0. Если же у тебя есть C1, C2, C3, ну и так далее персонаж, просто ориентируйся по приростам из ролика. Озвучивать каждую такую ситуацию я не вижу смысла. Есть также и другая стратегия. Просто бери стандартные легендарки, те, что ближе к C6. Таким образом можно будет начать раньше получать ресурс, необходимый для прокачки до 100 уровня. И как кажется сейчас, вкинуть 100 левел в хорошего современного метового персонажа знак больше, чем достать слабую консту на слабого старого. Но с этими уровнями мы тоже будем разбираться детальнее в другом видео. Ну и в самом конце списка по эффективности стоят твои личные предпочтения. Просто возьми того, кто тебе больше нравится и на ком ты больше играешь, не думая о том, что это почти ничего не дает. В этом тоже нет ничего плохого, учитывая, что действительно сильных решений нам и не предлагают. И даже я в первую очередь рекомендую тебе поступить именно так. Если говорить про меня и мой мейн аккаунт, я просто возьму Хутао. Она у меня C0, собрана неплохо и играть я на ней люблю. C1 по цене целой легии казалось слишком дорогим, но вот если вот так, бесплатно, для меня это лучший выбор. Ну а затем, скорее всего, буду просто брать стандартных персонажей. Спасибо за просмотр, надеюсь, это видео и играть я на ней люблю. C1 по цене целой легии казалось слишком дорогим, но вот если вот так, бесплатно, для меня это лучший выбор. Ну а затем, скорее всего, буду просто брать стандартных персонажей. Спасибо за просмотр, надеюсь, это видео было тебе полезно или хотя бы вызвало интерес. Ролик получился куда сложнее, чем я изначально его задумывал. Хотел просто все раскидать на словах, но потом решил все посчитать, и из этого процесс затянулся. Но надеюсь, что получилось точнее и нагляднее. Напоминаю о возможности подписаться на канал, поставить лайк и отправить видео друзьям. В Телеграме проходят розыгрыши, на Твиче можно забрать Луну бесплатно за баллы канала, а на Бусти ролики выходят на 1 день раньше. Я желаю тебе больших чисел, еще услышимся. Strike a pose! Time to shine! Off to the freezer! Goose on the loose! Yeah! Ah!
something. So I got early access to Lauma, and I feel like I'm going crazy here because last time I checked, she's based on Lithuanian goddess Lomith, but she looks different from the way my home country Lithuania depicts her. Guess Poyo decided to improve her looks. Anyway, besides the new facelift, Lauma is also going to redefine how we look at Bloom teams because, boy oh boy, the upgrade is quite insane. Not only that, she's bringing back from the dead some off-meta units, and surprisingly enough, she's even good outside your typical Blooms and Hyper Blooms. However, Lauma also introduces a new dilemma. The new Nodgrai Moonsign mechanic can work both for and against her, and I think that's pretty intriguing, trying to find the balance when playing with one or two Nodgrai units of the team. But yeah, in this Constellation Zero Lauma showcase video, I am going to cover all of these things I've just mentioned, plus I'll also showcase her damage potential, including the new Nodgrai weapons, as well as all the builds I've tried out. Most importantly, I'll tell you exactly how much of an improvement Lauma is to existing Bloom teams, and in which other comps she excels in. Okay, so first of all, this video contains footage from the creator experience server, which means content shown here is subject to change. Now before we get to her talents and damage showcase, I just want to quickly show you Lauma's impact on Bloom related reaction teams. For example, in this typical Hyper Bloom comp, without her, Hyper Bloom reactions on average hit for about 33,000 damage. Could be more, could be less, depending on the build, but once we put Lauma in the team, now the Hyper Bloom hits for about 45,000 or so, when she's using a free-to-play weapon. And then, get this, thanks to her, the reactions can also score critical hits, and here, Hyper Bloom ends up dealing about 90,000 damage, resulting in over 2.7 times higher damage than you'd normally do. And then if you use her signature catalyst, now the Hyper Bloom deals over 50k damage, and critical hit scores over 100,000 damage. Pretty crazy stuff. On average, it looks like she improves Hyper Bloom teams by about 30 to 50%, which is massive if you think about it. Same goes for Nilo Bloom teams. Average Bloom goes from 42k to 55k or more damage with Lauma, and then critical hits can even go upwards of 110,000 damage. Safe to say, this is a very serious upgrade to these existing teams, and I'll talk about this a lot more once we get to the team section. But for now, let's take a look at how she actually works. Alright, so she can be built in many different ways, and currently she'll be using the upcoming event weapon Aetherlight Spindle Loot, since it's a really strong free-to-play option. It provides energy recharge from the substat, which in most cases will matter for her when doing endgame content, while the passive gives a massive 200 elemental mastery boost when she uses her skill. And then as for the artifacts set, she's equipped with the new Silken Moon Serenade set, with triple EM main stats. But you could go for ER Sands instead, or Critical Rate Goblet. But essentially, this new set gives 20% energy recharge from the 2-set bonus, and 60 or 120 elemental mastery for the whole team after dealing damage. The amount depends whether there's 1 or 2 Nodgrai units in the team, and again, I'll talk about this more in the team section. Oh, and also, this set and the other new DPS set each gives 10% damage boost for lunar reactions. Keep in mind, I will showcase her with various different loadouts, including Deepwood and Gilded Dream sets, plus many other weapons. Besides that, her talents are all raised to level 9, and of course, she's Constellation Zero. Okay, so starting with normal attacks, as expected, this 3-hit combo won't deal much damage, but it will matter when you need to utilize these attacks for danger application. And then as for the charge attack, when you use it, she actually turns herself into this Spirit Envoy, or a Centaur perhaps? Anyway, this form lasts for 10 seconds, and she can even do a double jump. However, I'd say the travel speed compared to other units from Natlan is slower, but she can cover a good distance. And then once this form is over, it goes into 4-second cooldown, and while it's recovering, you can use her regular charge attacks. But in reality, even if you cancel out the form early, I don't see her using this charge attack much in combat.
Anyway, moving over to the elemental skill, when tapped, a small amount of initial damage is dealt, and then every 2 seconds, this deer she summons deals AoE damage within the skill's radius while following the active character. Most importantly, when enemies are hit by the skill, even if she is off-field, their Hydro and Dendro resistance will be reduced by 22.5% at level 9 or 25% at level 10. I probably don't have to tell you this, but you'll definitely want to crown this talent ASAP. Also, since the skill lasts for 15 seconds and Resistance Shred lasts for 10 seconds, effectively, this resistance reduction duration is 25 seconds, assuming the enemy receives the last hit. So this is a very long and flexible duration. Like, this debuff alone is why she's amazing in so many teams. Now, she can also cast the hold version of the skill, but for that, we need to first take a look at her third passive ability. So, when Lauma is in the team, any bloom reaction will be instead converted to Lunar Bloom. And what does it do? Well, by itself, it does nothing. The blooms that are generated on the ground still deal bloom reaction damage. The only new thing this reaction does is that when Lunar Bloom is triggered by anyone, this new unique resource called Verdant Dew will be generated over 2.5 seconds, which means it takes about 7.5 seconds to obtain a maximum of 3 Verdant Dew while Lunar Blooms are still being triggered. And let me be clear, Verdant Dew is shared across the team. You can see it right below the portraits here. Think of it like loading up bullets, similar to how Navia obtains them, except these bullets belong to everyone. However, the only one who can consume Verdant Dew is, well, obviously Lauma. And so, as long as the team has 1 Verdant Dew, you can then hold down the skill, and for each Verdant Dew, she will consume them and deal a big number of damage. Usually it's about at least 100,000 with an average build, but it can easily go up to 200,000 with signature or other buffs. This damage scales with Lauma. Tea parties are a must for the well-mannered. If you'd like to learn the proper etiquette, I'd be happy to teach you. Too popular can be such a hassle. Who knew the people would adore me so much? Come on, give me M. Well, Tea parties are a must for the well-mannered. Elemental Mastery, and then this multiplier is stacked on top of each other for each Verdant Dew consumed. So, long story short, Lunar Bloom right now is only relevant for Lauma's hold skill damage and effects. And yes, you probably noticed that in this case, the skill actually deals Lunar Bloom damage. It's similar to how Innefa's Brigade can trigger Lunar Charge, which scales with attack, so in this case, the formula is kind of the same, enemy's defense is ignored, and from this table shown, the difference is that this specific and the only case of Lunar Bloom
bloom damage Llama deals scales with elemental mastery instead. By the way, just like in Nefa, this passive can be easily maxed out with 800 elemental mastery on Llama to obtain extra 14% lunar bloom damage boost, which will only matter to her hold skill damage. But besides that, as you can see, hold skill also summons the deer that keeps hitting enemies every 2 seconds. Now, that's not the only thing this hold skill does. It also converts each Verdant Dew consumed into Moonsong stack. And what is Moonsong stack used for? It's for the burst. So, for the cost of 60 energy, Llama's burst does this cool animation. And wait, nothing happened? Where's the damage? Well, it just so happens that the burst itself deals no damage, and instead, it generates 18 Pale Hymn stacks. These Pale Hymn stacks are then consumed by anyone in the team whenever they deal Bloom, Hyper Bloom, Burgeon, or Lunar Bloom damage. And similar to how Shenhe's quills work, Llama will boost these reactions damage based on her elemental mastery. And keep in mind, if multiple enemies are hit, each one consumes the stack. But to be honest, 18 Pale Hymn stacks is not much. It will quickly get devoured by the team. I think you know where I'm going with this. So yeah, those Moonsong stacks Llama obtains from the hold version of the skill, when the burst is casted, they are immediately converted to Pale Hymn. Each Moonsong gives 6 Pale Hymns, or a total of 18 Pale Hymn stacks can be obtained this way. In fact, even after the burst is casted, if within 15 seconds you use her hold skill, she still immediately converts all Moonsong obtained to Pale Hymn. And this will be relevant in some team rotations. Sometimes you can optimize the overall damage by first using her burst, and then later using her hold skill. Because the thing is, each Pale Hymn stack is tracked separately for 15-second duration. So you can do some workarounds to fully utilize all these stacks even after the burst is casted. But yeah, in total, you can obtain up to 36 Pale Hymn stacks or empower the next 36 Bloom-related reactions. And as I said in the beginning, while these are really big-looking multipliers that take Llama's EM to boost the reaction damage, in reality, it translates to about 30 to 40% boost for both Blooms and Hyper Blooms with Burgeon, which is still insanely good. And of course, Llama's hold skill, which is the only source that deals Lunar Bloom damage right now, can also be boosted by this Pale Hymn buff. Now, there's also the second passive talent, but it's like whatever. Based on how much EM she has, her skill damage can be improved by up to 32%, or it maxes out at 800 EM, but this won't improve her hold skill damage, which is her hardest hitting attack. And then the Travel Form's cooldown can be reduced by up to 20%, or maxes out at 1000 EM, so it's really just there to make exploration faster. Finally, we have the first passive talent. When Llama uses her skill, doesn't matter if it's tap or hold version, for 20 seconds, depending on the moon sign level, the team gains the following buffs. At moon sign level 1, Blooms, Hyper Blooms, and Burgeon reactions can now score critical hits with a 15% critical rate chance and fixed 100% critical damage. If you ever looked at Nahida's second constellation, this is almost identical, except Little Archon's critical rate boost is 20%. However, you can actually stack both Nahida's C2 and this passive for a total of 35% critical rate, but crit damage will remain at 100%. Now, if Moonsign is level 2, then instead, Lunar Bloom damage gains 10% critical rate and 20% critical damage boost. Right now, this only matters for Llama's hold skill, but if in the future there's gonna be a Notgraya unit who specializes in a lot of Lunar Bloom damage, this will be really good. Still, you're probably wondering, what the heck is Moonsign anyway? Well, if we open up the team's menu, you can actually now navigate to this new tab where we can see the overview. And basically, so far in Nefa, Llama, and Aino each increase Moonsign level by 1. And currently, if Moonsign is level 1, then everyone in the team gains Nascent Gleam effect, which by itself does nothing. But for example, Llama's first passive refers to it, and this is how Bloom, Hyper Bloom, and Burgeon can start scoring critical hits. However, if Moonsign level is 2, then the team gains Ascendant Gleam effect, which again could be referred by other talents or even equipment. For example, the new support set gives 120 EM if the team has Ascendant Gleam instead of 60 when it's only Nascent Gleam. And there's even this new craftable catalyst Black Marrow Lantern that gives extra 24% Lunar Bloom damage if the team has Ascendant Gleam. Still, besides that, Ascendant Gleam actually gives an ability for non-Moonsign characters to improve lunar reaction damage by up to 36% when they cast their skill or burst. But this... Right. Looks like that's everything I want to do for today. So that's going to be it for this stream. Good luck, fun, thanks for watching, and I'll see you next time.